Bonggol atau janggal jagung ternyata bisa dijadikan kerajinan loh. Salah satunya yang saya buat ini, yaitu cincin. Hasilnya ternyata keren dan unik, sekilas mirip motif pada macan tutul. Gimana cara buatnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Membuat cincin dari bonggol jagung. Bonggol atau janggal jagung. Potong dengan tebal 1 cm. Lubangi bagian tengah. Lem super. Siram dengan lem pada bagian tengah. Ratakan sisi samping. Gambar dan bentuk sesuai pola. Haluskan dan sesuaikan dengan ukuran jari. Gambar dan bentuk sesuai pola pada bagian luar. Haluskan bentuk. Setelah terbentuk, ternyata masih ada lubang-lubang. Jadi saya inisiatif untuk mengisi lubang-lubang dengan serbuk kopi.
Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Setelah semua lubang terisi serbuk kopi, haluskan bentuk cincin menggunakan amplas nomor 100 atau 80. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, Amplas nomor 240, 600, 1000, dan 5000. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Setelah pengamplasan semua nomor, hasilnya sangat keren, unik, dan motifnya sangat cantik. Semoga kalian suka dengan hasil kerajinan dan kreativitas saya. Yang mau request cincin bahan lain bisa komen di bawah ya, dengan catatan bahan non-logam. Selesai. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi, membantu, dan bermanfaat. See you next video.